Group 2 of OM2A. Sina Ecat, Eusebio, Fernandez, me, Florano, Galupe, and Guerrero. So, ang topic namin is water resources. So, what is water resources? First bullet point, water resources are sources of water that are useful or potentially useful to humans. It is important because it is needed for life to exist. So dito sa slide number 3, in-explain dito kung anong uses ng mga tubig. Alam naman natin, walang tubig, malamang hindi tayo mabubuhay. Hindi lang puro pagkain. Alam naman natin yung pagkain ay napoproduce lang siya. And sa slide number 4, pinakita dito about sa mga gamit ng water. So, kita nyo naman sa first volume or first, yung pinakauna is about sa tubig ng dagat. Pangalawa is sa surface. Pangatlo, yung sa mga lawa or lake. And about sa mga yelo. Fifth slide, ito pinapakita dito yung about sa tubig dagat. So sinasabi dito na yung salt water is abundant in the surface of the planet. So alam naman natin na sa buong mundo ay ilang percent? So yun, yung percent ng tubig sa buong mundo is 96.54. So ganun siya karami na total water sa buong mundo. So, ano siya, oceans, seas, and bays. So, lahat-lahat na yun. Kasama na yung mga yelo. Slide number 6 is groundwater resources. So, pinaliwanag dito na lahat ng tubig as water percolates into the ground through layers of soil. So, alam naman natin, ito yung tinatawag na what is unsaturated or vadose zone. Most of the pores, the vadose zone are filled with air rather than water. So, ayan. Number 7 is ito yung surface water. So, ito yung mga nanggagaling sa lawa and sa mga galing sa ulan. So, in-explain dito sa number 7. And slide number 9, which is in-explain dito sa mga dam. So, hydroelectric generation. So, makikita natin dito sa slide na to na pinapaliwanag dito kung paano nangyayari yung mga nangyayari nga sa dam. Next slide is the cooling system sa mga thermal power stations. Alam naman natin, siyempre sa mga dam, hindi yan yung kusang basta-basta na lang gagana. So, kailangan yan, may mga ano dito, may mga makina na gumagana. And sa slide number 11, ito yung pinapaliwanag sa mga, for example, kukuha ng oil. Siyempre, bago ka magdig para sa mga oil and oil shale, yung mga ginagamit sa mga sasakyan, siyempre may maano kang mga tubig. Sa number 12 na slide, pinapaliwanag dito irrigation and water transfers. So, ito yung mga ginagamit sa mga farm. Kung pupunta tayo ng province, makikita nyo doon na yung mga irrigation system. So, katulad ng dam, ng irrigation system is nakokontrol nito yung mga percentage ng ilang tubig ang nilalabas. Lalo na pag summer. Pag summer kasi, alam ko, hindi yung basta na sila nagpapaawas. Parang kailangan control. Kasi kapag awas lang sila ng awas, wala, maubusan sila ng tubig. So, mamamatay yung mga tinanim nila. Sa number 13 is desalination. So, ito yung mga pwede nating na inumin. And pinaliwanag dito sa slide number 13 is converting seawater into fresh water. So, ito yung mga pwede na natin inumin.
yung RA 9275, the Philippine Clean Water Act, which sinasabi dito aims to protect the country's water bodies from pollution from land-based sources. So for example, industries, commercial establishment, agriculture and community or household activities. It provides for a comprehensive and integrated strategy. So inano lang dito about sa mga sino yung mga gumagamit ng mga tubig and dapat nating alagaan yung tubig, syempre. And sa slide number 16, how will water quality be managed? So dito sa slide number 16 namin, piniliwanag dito na water quality management areas with similar hydrological, hydrogeological, meteorological or geographic conditions which affect the reaction and diffusion of pollutants in water bodies are to be designated by the DENR in coordination with the National Water Resources Board and WRB. So sila na yung syempre sa government kailangan organized tayo. Di naman syempre kung nasa executive office ka or nasa legislative or nasa LGU ka, kayo na yung bahala sa ano sa environment. No, kundi may mga kanya-kanyang sanga yan. So ayun yung mga sanga para sa tubig. Slide 17 namin. So ito yung 2030 Agenda for Sustainable Development. By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping, and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater, and substantially increasing recycling safe reuse globally. So, alam naman natin ngayon may COVID-19. Ang daming balita ngayon, actually hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na kumbaga tayo, nagdadaan tayo sa mga kanya-kanyang sakit or kanya-kanyang ways na para makasurvive. Pero yung Mother Nature is healing. Kasi nga, ayun nga, walang pollution, kumbaga walang mga bagay na makakasira para sa environment natin eh. And, ayun. So, talagang timing tong ano namin. Slide number 18 is ito yung makikita nyo dito yung mga water quality and wastewater. So, hindi ko na siya isa-isahin. About lang naman siya sa sets out, improve. So, paano na talaga i-control yung tubig. Our conclusion, our water resources are under pressure. More reliable information is still needed regarding the quality and quantity of available water and how this availability varies in time and from place to place. Human activities affect the water cycle in many ways, which is true. Talagang many ways tayo nakaka-affect sa environment, lalo na sa tubig. And which needs to be understood and quantified to manage water resources responsibly and sustainably. It has become evident that changes in climate are affecting water availability, which we're able to discuss a while ago. Pollution, water diversions, and uncertainties about the abundance of water are threatening economic growth, environment, and health. Underground water is often being overexploited and polluted. To augment water supply, traditional techniques such as rainwater collection are now being supplemented by newer technologies like desalination and water reuse. Political support is needed to improve information collection that can in turn enable better decision making about the management and use of water. And last slide namin about sources, and thank you for listening to us. Bye-bye.